Bonjour. Today we will discuss the lesson 10. Vive la République. Lesson 10. Long live the Republic. Here in this lesson, we have to discuss about the political system in France and in India. So here, first picture you can see, Le Palais de l'Élysée is the official residence and the workplace of the French president. And then we have Le Palais Bourbon, where the Assemblée nationale functions. So the explanation, le système politique en France, political system in France, le Parlement français se compose des deux assemblées. The French Parliament consists of two assemblies, l'Assemblée nationale et le Sénat. Assemblée nationale and the Senate. Les membres de l'Assemblée nationale, les députés, the members of the Assemblée nationale are called as députés, sont élus par le peuple or elected by the people. Le Palais Bourbon est le siège de l'Assemblée nationale. The Palais Bourbon, whose picture is given above, is the headquarters of the Assemblée nationale. Les membres du Sénat s'appellent les sénateurs. Le Palais du Luxembourg est le siège du Sénat. The members of Senate are called as senators, and Palais Luxembourg is the headquarters of this Senate. So there are the culture and civilization question. They can ask you how many assemblies are there in the French Parliament. What is the member of what is the name of the member of an Assemblée nationale and who elects them? And where is the headquarters? In which palace does it function? Same thing applies to Senate, how the members are called as, and where does the Senate functions. Okay, the next part, le président français est élu par les citoyens pour 5 ans. The French president is elected by the people for 5 years. Situé au cœur de Paris, situated at the heart of Paris, près des Champs-Élysées, close to Champs-Élysées, le Palais d'Élysée est l'endroit où travaille et vit le président. Le Palais d'Élysée is a place where the French president works and lives. Voici quelques responsabilités du président français. Here are some of the responsibilities of the French president. Il représente le pays tout entier. He represents the entire country. Quand il voyage officiellement à l'étranger, when he's on an official visit to foreign countries, il parle au nom de la France. He talks for France, on behalf of France, et de tous les Français and all the French people. Il nomme les autres personnalités de l'État. He nominates the higher officials of the states, like the Premier Ministre, the Prime Minister, et les ambassadeurs and ambassadors to different countries. Il est le chef des armées, is the chief of the armed forces. So in the culture and civilization, we can expect questions like that, like who elects the president and for how many years he's in power, and the official residence and the birthplace of President of France. What are his responsibilities? This can come as 2 marks questions, fill in the blank, match the following, or true or false. Okay, so here we are some of the questions. Dash est le président français, currently is Emmanuel Macron. Le président français est élu pour 5 ans, 5 years. Les membres de l'Assemblée nationale s'appellent les députés. And le président nomme le premier ministre en France. In France, the president nominates the prime minister. Le président français vit au Palais de l'Élysée. Then match the following. Sénat, it is les sénateurs. Le président, okay, une autre président, you can say le chef des armées. Palais Bourbon, Assemblée nationale, premier ministre, une autre personnalité. Here, there is a discussion of the grammar on discours rapporté. Next, as we know, is talking about little older system of communication by landline phones. So there is also possible question they can ask you. What are the problems which we face when we make a call? Quel problème peut-on faire face quand on téléphone? So you can say, ça ne répond pas. That is, nobody is picking the phone.
La ligne est occupée. The line is busy. Il a fait un faux numéro, or j'ai fait, you can change, that I have dialed the wrong number. And another possibility is tomber sur le répondeur. Tomber sur un répondeur. That means earlier there was a system called as answering phone or answering machine, where if the person doesn't pick up the phone, you can record your voice in it and leave a message to the person whom you have called. Another question could be asked is, qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un répondeur? What to do if you're connected to an answering machine? You have to say, laissez un message. You can say, laissez un message après le bip sonore. Okay, here it is, the continuation. Laissez un message, leave a message, après le bip sonore, after the beep sound. Okay, so these are the expressions. You connected with phone, téléphoner à quelqu'un, appeler à quelqu'un, passer un coup de fil à quelqu'un, donner un coup de fil à quelqu'un. This all refers to make a call. Okay. This is a simple discussion of the grammar to be done separately. This could report the still direct and indirect. Then in this, for our knowledge, it's better to go through it. Une conversation téléphonique entre Pauline et Akansha. A telephonic conversation between Pauline and Akansha. Allô, allô, c'est qui à l'appareil? Who is at the phone or who is calling? Allô, c'est moi, Pauline. It's me, Pauline. Écoute, listen. Mon frère fait ses devoirs. My brother is doing his assignments. Il veut savoir comment on élit le président en France, en Inde. Je suis désolé. He's asking, how do we select a president in India? The verb is élire, okay? L'élection, see, l'élection is the form nominal of the verb élire. Okay, the verb is élire. This is the form verbal. And the form nominal of élire is les élections. Okay? Les élections présidentielles sont différentes en Inde. Presidential elections are different in India. Le président est élu par les membres du Parlement, MP, et les membres de l'Assemblée législative, MLA, des États. So in India, the president is elected by the MPs, that is member of parliaments, and the member of Assembly legislative from the states. De quoi s'encompose le Parlement? What does the parliament is made of, consist of? Le Parlement en Inde se compose de deux maisons, comme en France. As we say, the Indian parliament is also having two houses, bicameral we call it as. Elle s'appelle le Lok Sabha et le Rajya Sabha. It's Lok Sabha and Rajya. Comment le Premier ministre est-il élu? Here it refers to Indian Prime Minister, how the Indian Prime Minister is elected. Le peuple élit, the people elect les membres de Lok Sabha, members of Lok Sabha, le chef du parti politique, the head of the political party, qui gagne une majorité, which has won a majority, devient le premier ministre. He becomes the prime minister, or he or she becomes the prime minister. À lui à son tour, and then he choisit les autres ministres. Then he nominates or chooses the other ministers. En Inde, in India, c'est le premier ministre qui a beaucoup de pouvoir. The Indian prime minister has a lot of power when compared to the president of India. Qui sont les membres de l'Assemblée législative? Who are the members of Assemblée législative? Chaque État a une Assemblée législative. Every state has an legislative assembly. Le peuple élit les membres de cette assemblée. Okay, the people elect the members of this assembly. Le chef du parti politique qui gagne une majorité devient le chef de l'État, chief minister. The head of the political party which earns a majority becomes the head of state, that is the chief minister. Il dirige le gouvernement de l'État. He leads the state government. Le président en Inde est élu pour 5 ans, 5 years. Le chef du parti politique qui gagne une majorité devient le premier ministre. Okay. Le Parlement se compose de 2 assemblées, 2. Le chef de l'État dirige le gouvernement. Then, le président est élu par le peuple en Inde, faux. Okay. Here completely about the Indian political system this is.
Le Premier ministre a beaucoup de pouvoir en Inde, vrai. En Inde, le Parlement se compose de 2 maisons, vrai. Le peuple élit les membres de Lok Sabha, vrai. Okay, so this is making a sentence, it's a grammar part. So we can the picture of the Parlement Indien, the Indian Parliament. And this is the Rashtrapati Bhavan, le Palais présidentiel indien, and le Palais du Luxembourg of Sénat. Hope you have understood this lesson. Okay, please, if you learn this, it will be helpful in culture and civilization. And there can be also a possible a letter to describe the political system in India or in France. So these points you can write down, which are written down in the dialogue part. Hope this is useful. Merci.